කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඉතින් ගොඩාක් දවසකට පස්සේ අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේදී මම අරන් ආවෙත් තියෙන්නේ ආඩ්‍රයි ක්ලේ වලින් හදාගත්ත ලස්සන මාබල් ඉයරින් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මට ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ ගන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝස් ටිකක් මම ලෑස්ති කරගන්න ගමන් ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ ටික ලෑස්ති වෙනකන් තමයි අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මේ ඉයරින් ටික ගොඩක් සරලව හදන්න පුළුවන් ඉයරින් ටිකක් නිසා ඔයාලට මම මේ ඩිසයින් ගැන ලොකුවට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අද වොයිස් ඕවර් එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ඩිසයින් එක ලස්සනයිද කියලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට අරන් ඉන්න වීඩියෝස් ටික බලන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි බලමු අද අපේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේ ඉයරින් ටික හැදෙන්නේ කියලා.